making amendments to the constitution. Man suma laajte mooy mbiri soppale yi nga xam ne ñu ngi koo def ci loi bi. I was lucky to be born in the provinces when it was in the colonial era. Man nag yàlla wërsëgal na ma juddoo ci dex gi ci jamono nguuri tubaab yi. And the constitutional matter was not even raised in the provinces. Jamono jooju nag mbiri constitution bi mu di loi bi réew mi di doxee duñ ko daan tudda sax ci gox gi. We lived happily and the laws were executed according to law. Dañ dëkkoon dëkk mu neex te loi yi niñ ko doon doxalee mu doon jaar ci ni ko loi soxlaa. Then we came into colonialism and then the first, second and third republic. Biñ ñëwee nag ci wéri doxalini réewi doxalini nguuri tubaab ak république bu njëkk bi ak ñaareel ba. Any person who comes into power, the first thing you think about is how to amend the constitution to entrench yourself. Képp koo xam ne nag ñëw nga nekk njiit ci réew mi fii li nga njëkk a xalaat mooy ni nga wéccee lu waay réew mi di doxee pour mu mun laa dooleel yow. Is there no way that spanners could be put to the works to ensure that this move is blocked by making the constitution a fixed thing, that there will be no change? Ndax amul yenn anam wala yenn jumtuwaay yoo xam ne nañ ci mën a sukkandiku bu dëgër ba nga xam ne constitution bi mu loi bi réew mi di doxee dinañ ko def ci ay anam yoo xam ne kenn du ko mën a soppali. Other riders could be put in to help to assist clauses within the constitution. Xëj na mun naa am ay yenn sew sewaan rek yoo xam ne dinañ ko jël pour mu mun a dooleel ay bunta yoo xam ne mu ngi ci biir loi bi. What's your take on this? Loo nag loo gisee loolu. Thank you, Imam. You know, constitutions are made by people, so we sure would have no idea what would happen to our country probably in the next 100 years. But it's all about making sure there are guarantees, making sure everything revolves around institutions, not individual. And a good way, or one thing that could have helped address the issue you mentioned, Imam, would have been having term limits in our constitution. Remember earlier on I said term limits recommended in the 1996 draft that disappeared. The last draft also recommended term limits. So at the end of the day, if we were to have term limits in our constitution, that would mean, irrespective of how powerful you are, irrespective of how good you think you might be, when you serve your term, you would have to go, never to come back. You know, so I would say maybe that's a very, very important safeguard, but it sure wouldn't be possible or safe to draft a document nobody can change. That would lead into chaos because, you know, times change, people change, society changes. So, yes. Just a correction. Yeah. We have seen it lately that we're even in countries where there are term limits, the presidents will entrench themselves and ensure that they take a third term or even a fourth term. And there are good examples in the last 2 years in West Africa. Dafa am luñ seetlu sax ci yenn fànn yi ci réew mi loi bi sax dina tëral ne président bi ñaari yoon rek la war a toog waaye bu toogee ba pare tere mu yokk ko. I wouldn't, it's left to the people. Obasanjo tried that in Nigeria, it didn't work. People voted against it. The president might want one thing, whether we're talking about Gambia, Guinea, anywhere. But at the end of the day, it's for the people to decide. If you look at our constitution, it tells you sovereignty lies in the people of this country. It's us. So at the end of the day, whether you want to spend 30 years, 40 years, it is left to us to decide. So it is for us to decide. It was tried in some, of course, in a lot of West African countries, other countries around Africa, it succeeded. But Nigeria is a very good example. Obasanjo tried, but he failed. Yeah, so because Nigerians were really not ready for that. So I would say it's us. Yes. Thank you. There are no further questions. Before witness takes the floor to make his concluding remarks, I thought in the discussions
in the Commissioner's Conference Room, Imam Jallo is a lot more radical than me. So surprised to hear him say, on the colonial thing, we were happy. How can anybody be happy on the colonial rule? But Imam, you don't need to come back and answer, clarify that point. We just leave it at that. Is that right? Or do you want to respond to that? No. Were you happy during colonial rule? Mr. So, if you have any concluding remarks to make, please proceed to do so now. I'll be brief. Just some points I noted. I watched the testimony, so when I saw the Imam's mic on, I was like, I listened to his because I was like, hey, Taimam, I hope I won't just be hit hard. But thank you. Yes, just some points I wanted to make. I'm going to improvise. I didn't prepare anything. We talked about the new Gambia. Moving away from dictatorship. Constitutional reform. Institutional reform. Law reform. Of course, nobody would agree things have improved somehow, but I am very much disturbed. The slow pace, particularly when it comes to legal reform. Bu ñëwee ci wécceeku yu aju ci wàlli atte nag li ko ci gën a métti tuuti rek mooy lu jëm ci wàlli yiixaay gi. Law reform. We almost to the final, you know, this is the final year of the president leader's term, but we haven't fared very well when it comes to doing something about the draconian laws. Bii nag mooy at mu mujj ci diir bi nga xam ne nii mooy mandat président bi waaye ba léegi déggaguñ nag lu jëm ci wàlli loi yi nga xam ne nii mu ngi aju draconian law yi. Of course, new laws, Human Rights Commission Act passed, very much welcome. TRRC Act passed, very much welcome. CRC Act passed, very much welcome. li njiiti bunte yooyu nga xam ne nii ay penc lañ mu tudd noonu yëpp ñëw nañ tey tamit dal dinañ yéwén. But decrees are still very much part of our laws in this country. Ba léegi nag degree yi nag nekk nañ loo xam ne ni bokk nañ ci suñu luwaay réew yi. I don't think we have done enough to make sure we have them change, amended, repeal to make them conform to democratic principles. Yaakaar naa defaguñ lu mot lu aju ci wàlli ñu dal di leen wëlbati wala loo xam ne méngale nañ ko ak sartaay démocratie. I have talked about the Indemnity Act, the NIA Act. I can give a full list. Wax naa tamit lu aju ci wàlli càngaay kaaraange ak luwaay NIA bi ak mun naa lu bëree bëri. I can't, other than the new laws, I can't remember any law we've repealed or amended, or probably other than the ones I talked about, setting up the institutions. Any other new law? I might be wrong, but I can't remember. Fàttaleku ma ci benn loi boo xam ne nii moo xam dañ ko wëlbati wala dañ ko roxandi am na ak yeneen daal yu ma ci ma mun a fàttaleku. The only change that comes to mind is amending the part of the Constitution that, you know, imposed, you know, that one on age limits. Li ñëw ci suma xel rek mooy ci li nga xam ne ni roxandi nañ ko ci luwaay réew mi bokk na ci di at mi nga xam ne ni moom la nit war a am pour nekk président wala xaccoo siis bi. And cross-carpeting. And cross-carpeting. Ak tamit jóge ko ci bii parti dem ci beneen parti. Even the way the cross-carpeting was handled was funny in the sense, what is now covered is persons crossing from one party to the other. They haven't addressed the issue of independent candidates changing to join political parties. So I don't know. So it's very... Yeah, so I would say we still have a very long way to go. Yeah, so we really need to take law reform more serious. One other point I wanted to make, I know we would say, even though there are challenges, we have won the battle for civil political rights.
beneen bunta bu ma bëgg a dugg nag naam sax am nañu ay gàllankoor waaye nag gagné nañu li nga xam ne nii mooy yelleef nit ñi ci buntu politique bi. Of course, despite challenges, you very rarely hear about people getting tortured, people getting disappeared. naam sax de gis nañ fi tamit ay wecceeku dégg nañoo dégg ne am na ñoo xam ne nii métital nañ leen wala riiral nañ leen. But I really would plead with all of us, including the government, for us to start looking into social and economic justice. danaa sàkku nag si nit ñi boole sax si nguur gi ñuy doxal nag li nga xam mooy social. Economic justice. Social economic justice. We told about 66% of Gambians are below the age of 35. buñ ko seetloo nag xaaji téeméer bu nekk si di doomi Gambien yi. juróom benn fukk ak juróom benn yooyu yëpp daal ñu ngi si diggante benn at ak fanweeri at ak juróom. What are we doing about youth unemployment? lan lañ nekk di def lu aju ci wàlli buntu liggéeykaay ñeel ndaw ñi. What are we doing about good quality education? lan la ñooy def ci wàlli njàng mu sell. What about food security? ak dund bu kaaraange dund. I mean, what about good healthcare? ak itamit wér gu yaram The list can go on. loolu nag mën naa lim bi mën naa continuer di dem. I honestly see it as a very big security threat. gis naa ni daal nekk na loo xam ne ni lu xejamal kaaraange la. Every day in the papers, social media, people talk about how corrupt our society is. bot bu set ci buntu taseekaay xibaar yi si internet bi ak kayiti xibaar yi ñuy wax naka la nit ñi jubadee. In my mind, that very much speaks to the social economic justice challenges we're facing. ci suma bopp na loolu nekk na ay teq-teq yi nga xam ne ni ñu ngi koy jànkuwanteet. And I think we really have to start taking that more serious. te yaakaar naa nag jot na pour nag ñu fulaal nag bunte yu mel noonu. Yeah, like I said. comme ni ma ko waxee woon. Security, clean water, clean environment. You know, we're hearing a lot of environmental issues, particularly in the Combos. bot bu seet ñu ngi dégg nag dëkkuwaay fii xayam gàllankoor yi ci am rawatina ci Kombo. I think we need to sit up, we need to take them serious because they're very, very big security challenges. yaakaar naa foog suñu fulaal ko nag nekk nañ loo xam ne ni nag lu xejamal kaaraange la. I would also use this opportunity to plead with all of us to start listening to each other. danaa sukkandiku nag si bunta bi di sàkku si ñun ñëpp ñuy dégluwante. We don't. duñ koy def de. Saaga ndey yu bari. Bandendiro siata. Saagante ndey. You know, let's have respect for each other. Let's listen to each other. This is our country. ñu cëralante dégluwante. It wouldn't matter what ethnic group you belong to. lii suñu réew la seetuñ ci ban xeet nga bokk. It also wouldn't matter what religion you belong to. Gambia is for all of us. ci ban diine nga nekk Gambia pour ñun ñëpp la. So please let's try to listen to each other. ñu ngi sàkko mu ngi sàkko mu ñu ñëpp ñu dal di dégluwante. You know, it's something that is of concern. nekk na loo xam ne mbir mu soxal nit ñi la. Finally, I really wanted to thank the TRRC. I think you have been doing a stellar job. I'm a big fan. I was part of the advocacy before it was set up, and of course I have been working with victims for a while. Just to say, I'm so very thankful. You have done extremely well. But, this is my time to plead again. I am pleading with all of us Gambians, particularly the leadership of this country, or whoever is going to be responsible or would be involved in the implementation of your recommendations. I would plead that we take the recommendations serious. I have given many interviews, some to the international press, and I always would say, whichever way we go as a country would depend on how serious we take the TRRC. We can talk about a new Gambia, a progressive Gambia, if the recommendations of this important body are not taken serious. People are hurting, families are hurting. So really, really important that we do our best to make sure
the recommendations are fully implemented. Dana doon nag lu am solo nag pour ñu dal di fulal nag ràññee fi nga xam ne mooy tukkee ci pencum Preempting, I TRRC. have no information to show they wouldn't be, but I'm just pleading whoever, all of us, to really make sure we do that. Some of us have been doing documentation even before the TRRC was set up. am na ñoo xam ne ñu ngi daan def nag ay documentation balaa pencum TRRC mi. And believe me, it's no threat. We're ready to go to court if we're not happy with what comes out of this process and maybe the way the recommendations are handled. In fact, I've been on a lot of pressure to go to court, but insisted we have to wait to the end of the TRRC before we can take up some of these cases. am na nag yenn tefaar yoo xam ne foog suñu yóbbu ko koot waaye nag ñu ne dama leen daan teyal rek ne ñu xaar ba penc mi def ay ràññee fa. I have no powers to threaten, but just to say we're all watching and we're really ready to do the right thing. As Commissioner Kinte mentioned, the activism, challenges if possible, we all braced up for that. waaye nag awma doole nag pour tikku waaye nag ñu ngi ñëpp a ngi bàyyi xel. So we're watching all of you commissioners, but I am really grateful I was given this opportunity. So I thank you all very much. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Sow, again, for coming to testify for the Commission. Mr. Sow, ci li nga ñëwee pour dal di gaaral sa kàddu ci kanam commission bi. Especially on an important topic regarding the Constitution of the Gambia. Rawatina nag ci fànn yu am solo yi nga xam ne waxtaan nga ko lu aju ci wàlli luwaay réewi Gambia. The testimonies help us understand what went wrong and if constitutions are not good, what the consequences could be for the country and society. Nag dimbale nañu bu baax ñu mën a am ràññeef ci li nga xam ne nii fa la rëq-rëq am ci loi bi te bu fekkee ne bunti luwaay réew mi baaxut kon lan moo cay fàqee ko. Again, we thank you very much for your testimony. beneen yoon ñu ngi laa gërëm ci sa kàddu. We will end our proceedings here for today. fii la ñoo emale nag suñ jotaay pencum TRRC pour tey. And we will resume Tuesday morning at 10 o'clock. danañ fi dellusiwaat incha allah talaata ci suba fukki waxtu yi ci suba. In the meantime, we wish our Christian brothers and sisters happy Easter. ñu ngi ñaanal na suñ mbokki Christian yi xew-xewi Easter bu neex. Thank you all very much for coming. Meeting is adjourned. jërëjëf kon nag fii la ñoo emale jotaay bi.